talo fa America Samoa. Ia o Jane o te sau mai le official wa ai tau. Ia olo o whaatasi fo I nei mana I uso ia mai isi pa anga mātou I le Federale. Ia o mātou sawal wali mai fo I nei tae au. Mātou te whia whaasoa atu I le mānai o porokalama ese olo o maua I le vaenga le Federale. O ofisa umanei ia olo o I nei le atu nuu. Ia e mawhai ona sosoani atu ai nei a tātou mātua e mai se whanau. A wale lātou lumanai ia ma le waai fo I anga I luma pe a uma o a onga. Ia pe a sa ili atu fo I mo ni ngaluenga o me whapena. Ia on mātou la ia sawal wali mai e whita talanoa atu I le mata upu e whatatau la mo le vai aso fo. Olo o ia I le mātou plokalama lea e mawhai ona mātou whaasoa atu ai I le whanau o le atu nuu. Ia o le aso lulu I le iwa nga I le tasi. Ia mawhai ona o le aawai uma ia Federale, official Federale ese olo o I nei America Samoa. E mawhai ona o mai e whanau iti ia mamātua fo I e whai fesili. Mawhie loa atili po o ani awanoa matango fie e mawhai ona maua e lato whanau. Ia e mawhai fo I la ona maua I fo I le fsota inga lea a wale alwalu I luma o le lumanai ia malwaai fo I luma mo whanau. Ia o le atu fo I la lava noa. Ina ia uso I e mawhai ona whaasoa atili atu ai. Ia se I tatou whaiala I le ngana whaasamoa. La tatou atu iai ia. O le atu la lava noa I le uso ia pai mai o le vaenga ale paka po le National Parks. E mawhai ona whaasoa atili atu ai ia. Pai. Whaftai ia Jane mo le awanoa. Ia o le nei foi awanoa o mātou maua le nei tae au pia na talanoa atu foi ia Jane. Ia o le nei paanga o le nei whaamoemoe. O lo mātou whai paanga o mai ma mātou matanga luenga po ofisa ta itasi o Federale. O lo I te tono America Samoa. Ia o le whaamoemoe po me manu lau ti o le nei per kalama. Ina ia maua le awanoa e whaiona mātou longo puia li'i fo I le mamalu sio tātou atu nuu. Mai se lava patino lava I whanau ia po tala vou o sio tātou atu nuu o lo whapenana tau sa ili. Po tau mawhawhau fo'i po le asenga luenga e whainga luenga ai. Le alawa wa e se manatu le nei whamoemoe. Ina I mawhai ona maua le awanoa e tutu whaatasi ei ia ofisa po mtanga luenga a le Federale. E ngā lulue whaatasi ei nei e whapenana whailoa atu ai I le mamalo le atu nuu. O le nei whaamoemoe, pēna tā ue Jane, o le a whapeona whaataunuina I le aso lulu, au kuso se fulu, I le ofisa lea tatou wa ai tau I tā funa. O le whaamoemoe ni mawhai ona maua le awanoa mātou te ngā lulue ai ma tala vou. O le nei foi whamoemoe, le whapea foi na au whanau. O lo te tala le awanoa mo so se tasi lava. A whai foi ona e te mawhawhau ina I e whai ona e awai I ngā luenga wha Federale. O lo awanoa le lei lava le e te susua tu ai. O a lava ni mea whapena e whai ona tatou soalau pule. E whai tatou whaasoa I awanoa a wa ese lava ia tūlanga o awanoa I te tono mātou ofisa o le awanoa leile. Whai ona e tala noa a whai whatete inga ia a whai e tiwhia whainga ruenga I le ofisa le baka whaasao America Samoa o le awanoa leile lava le te su mai e whatete noa whai masui le ofisa baka whaasao. E whai ona e whalau tele lo malama lama. E whai ona mātou sosoani atu fo ia ti oi. E le whapea whai lana o ngā luenga. Ai lo tele a o onga e mawhai ona mātou sosoani atu ai ati oi. O le nei ne te oa tau fisini mai pe whapea whea ona o lo whapenana whaamalusia lava. A whai te whia awai le nei pora kalama. E mawhai ona e a sia le Facebook page a le National Weather Service of American Samoa pangpango I tāwhuna. O lo o iei lunga ia le tuatusi e mwhai ona po lo iei whai se link e mawhai ona e resitala ai. Ina I mwhai ona mātou I loa ia lātou o lo whapenao
mana o mia le fesoasoani ala le falautele atu ia mamatou iloa foʻi o la e susua mai i le gata i lo le satala e mana o mia lo oo mai lo oo mai o le atele lava ni mea o le afai ai lea aso ia ai o lo matou faipaaga ma matou tagaluega federale ma sefulutolu ia sefulutolu ia o le vaega le FAA o le FAPAC National Park of American Samoa o le vaega le NOAA Enforcement NOAA Fisheries o le NOAA National Marine Sanctuary of American Samoa NOAA National Weather Service of Pagopago American Samoa NOAA Observatory o le vaega le TSA o ile tapa e sui le fio anga le lima tala e te uru fale atua i tonu. O le blowholes po le pupu de neitanga o se tasi leo vaenga o mataanga e fia te le turisi e matamatai. Ina ua mai ana whaalau i loa i tanga o na whaasolo atua i loa leo na whaalau i loa i nuu ma fio anga na motu tele le tu salenga ma hawhia i loa se tasi o fio anga matang o fio sa la whai i whale alupo. E le vaenga ngō toai le la ma le tele o nisi mataanga e pe o whawhao sa uri. E pe o na sila fia o se tasi ni o fio anga i sa la whai e matang o fio tele i aso la. O te manatua o laititi sa uhu o le vaenga le nei o sa vai sa hatu whalenga ato le matawhanga. O le matawhanga fo i aso ia sa le mawhai o na pupura lei o tamata o na ole i ilo leo none pe aso suru ia i le lae pe tai. O na whaafu li whao sa hawhia i Samoa i ofa mawale lia i te usanga o te am. Na whaaleanga i numa i le tele o vaenga o le ai e peo na iei le maota tapua i le neo le kale se katoliko i whale adupo. E peo na mai tawina le anso na nafi o lo iei pea pou manisi o whale o ainga lo tutu. Ai lo to o tele o ainga o tu ua le sami ai anga i atu isi ele le fio anga e ui o lo iei pea nei ainga o lo tutoe. O le fifianga siri i le tele o tangata o lo le fio anga o na wotoe te tala turisi a Samoa o le atu e mawai se avano mo turisi asiasi atu iai masina tupe e o lai ainga whaapere lo le fio anga. E siria mo le famili o na tala le tupe ua whaatulanga le ofisa wa onga ma Amerika Samoa. Mo le polkalame le hit starts mo whana wa onga le atunuu. E tarutonua se fisosoani tele mai tanga luenga le soifua maloloina ma au nanga lau tele Amerika. O le nei whaatupenga tāua mo le hit start o se mea lofa whaapitoa. E whaatoa e ala i pulenga mo tamaiti maainga. O tupe whaawau nei e fisosoani le tanga luenga wa onga Amerika Samoa. I le whaatautai o polkalame mo wa onga amata. E fisosoani ai i whanau lai ti maainga. E se saunoanga le whaatonu le mtanga luenga wa onga ia tala wenga Dr. Simasoni a saili e whapea. O le poklame ua whaatulanga ina nei e fisosoani ai i whanau e amata le leiai la tausanga onga ma ia vave ai o na wawina. Na whaavaina le kongresi le Head Start ma tupe talawhia ngai tausanga teitasi. Mo le poklame fisosoani ai whanau ina ia manuia onga maolanga e taula i tamaiti i la lo le 5 tausanga ma o la tautumai amata whaitau manumera. O se tasi tama whanau le atunuu le li ia Chester Leoso, mai le lalawhanga o alo whau ma leone, ma o lo whamautu nei i Hawaii. Na talia ina o ia i le prokalame ua tā ua le NASA Community College. O se a o onga tau teknolosi ma la manuia, mai le 5 awhio i lātou na tau mawhai mo le nia wanoa i le laulangi atoa. Ai se lau whaasfunu ma le fitu leo whai o lātou na whaamania ina. E na o Chester le li i mai le stete o Hawaii, na whaamania ina i le atulanga. Mana ia toe fo i mai i lau whanua e asia a inga mawo i le atunuu mo sina taimi. I se whaatalatala noa ngā lau Kvzktv ma le susunga ia leo so le tai au nei, na ia sau noa ia whaapea. O se fiafianga sili atu o lo o ia maua, i le filifili ai o ia o se tasi mo le neia o ngataua, aua ele i whaingo fie le ala na ia uia, ina ia maua le nei tulanga. Na ia sau noa foi, o lo i tangata umale a ia e filifili ai mo se lumana i le lei, aua o lo i totonu ia te i lātou le nā manatu, e mawhai o na lātou au sia ni la asanga sili atu. Na whesilingi e lau whale televisi le mafua anga wala i ona ia filifilia le nei la asanga, i avea ma se tangata su e le sayanisi ma teknolosi, aina ia tali e whaapea, o se filifilinga ele i mafauwawina, ai peita i o se tasi o na wo i lea o ngai suafa ia Taylor Fernandez, na fautua ina o ia ina ia langa lulu e whaatasi, i le whainga o se mea fau e pei o le whaaleleia o se kompiuta, ma o ina ana amatai o na ia iloa ina, e esele matangofi o le nei tomai. Na sau no fo ile susunga ya le oso, ele i whaingofi ele nei la asanga, whaapea se filifilinga wa ia whaia,
Ae o lona tina lea o lo lango malosi, ina ia wha malosi a watu ia te ia, e alai fautuanga ina ia tausingi o. O le waai mamao le li ia le oso, e peo na ia whasoa i le tai au nei, ina ia toe fo i mai ma whafo i le whaftai le atunuu, e ala i le au na atu i ngaluenga le atunuu, e whaonga ina i to mai o le a ia maua mai i ana tamawhainga. Ma le mitamitanga le loto, i le vea i o ia ma se tamawhana o le atunuu, ua ia wha amalosi a watu i tupulanga whaiae, ina ia tanga i le lumana i ma le loto toa, au le fefe, wha au au a onga, au wa o le atatala atu ia vanua ese le lumanai, mai tali tonu o ia, o le tā ua tele wa o onga au wa o le saalotonga i leo langa nei, o le ali ia leo sa wa luas fulu ma le whātau sanga, ma o lo nau ina ia fesoasoani le atunuu. O le solen te talalo i ai le ofisa fo le ECE, o na o le ale tu e whaongai na le ofisa tuai le sai tulei. O le whamoe moe o le so na amata i le langi no le pese o na fofonga lea i le susunga le whaafengainga, ma le ekalisia e whaakasa i vaitongi, i a tafa i le matangi moa sau. O le ofisa fo le nei le ECE le ua whaatui na nei i se vaenga le pakalionga i le Lima Street. O le afionga le Kovana City a le manu pa le poisi a le ngā maunga, na sau noa i le sau nuanga autu o le ni whamoe moe, na ia ave le nganga fa le whaamalo i sui o le ofisa, mo le lava ono sai a maisi le lango malosi i nei fofuanga. O le company a le nana sa ngafa ma le fausiaina o le nei fale fou, a walo ma whanau le atunuu, lea o le au fale atu i leo langa fale a wa onga. O le whaatonu a onga ia talawenga Dr. Samasoni a Saili, na awai i le nei whaamoemoe le so, ma o ia lea sa tāpunia le nei whaamoemoe le tai au nei i lana saunoanga. Usi mai loa lau mai moe tātu talamuli o talamai le Pasifika, na tā ua le malo fiti o le whaamai o le COVID-19 maleiva, ua tau fia i tau mawhainga le malo i fuafanga mo le whaafo ia o le soritula fono i la tunuu. I nana saunuanga i le urua i fulutanga wha i tulangi le Pasifika, mo le whaamalo si o tula fono o lo whaia inani le vai aso nei, na saunua i le sui minista o pui ngā fiti. Ia Joan o sa mate whaapea, o le whaamai ua mafuai le whaateleina o le lea i o ningaluenga, o le taumata o le soifuanga, ma le lava o le puna oa tau soifua maloloina. Na tā ue usa mate whaapea, o lui tau na au mai le COVID-19 maleiva na vea matulanga i whaamalo si ai tangata Pasifika, e awai i fisota inga so le tula fono, e whai tau piliona. Ma o le tulanga fo ia e whaanoa noa ai mai uno a fia ini tangata mai atunu mamao, o tangata lavo le atunu, o lo a fia i whaavai na wha so le tula fono whala au whaasaina, e le ngata i lungo le awala, to tonua onga ai mesi to tonu nu umalafanga. Pōna nei sa vilivili ma awaoa, e to uluti munga, ma alua e fitu sfulmale fitu, sa vili mai sa e lua sfulmale lima e todo sfulmale lima mai la leitu la, mai angi whaatau tau te miti munga. Asa tofi ma le po asa tofi e sa vilivili ma awaoa, e te tele ti munga, ve vela e valu sfulmale wha, ma alua e fitu sfulmale lima, sa vili mai sa e lua se fulu le todo sfulu mai la leitu la, mai angi whaatau tau. O se va inga le asofaraile ma te leina awaoa, e te uluti munga, ve vela e varu sfumale ono, sa vili mai mātu i sasae e se fulumale lima i le lua sfulu mai la leitu la. O le aso toa nai o atu le aso lua e māteleina aua, e te uluti munga, ve vela e valu sfulumale fitu, ma alu e fitu sfulumale valu, sa vili mai sasae se fulu i le se fulumale lima mai la leitu la. Mo se va inga le nal tau mo Amerika Samoa. Talofa, you're watching the news from Kvzktv. The Senate and the House Joint Budget Committee has issued the schedule for hearing on the fiscal year 2023 beginning of September 5th to the 15th. The list obtained by KVCK today shows Director or Program Planning and Budget Catherine Salua will lead the hearing on September 5th, followed by Malemo Tausanga of Treasury and Chief of Staff Loa Tuimavave Tawapa Ilaupola, who will be presenting the Governor's Office budget. The Ato Samoa talks will be happening at the same time of the budget hearing. President of the Fono Tuaolo Manaya Fruen has already indicated that the Fono is not going to change the dates for hearings on the proposed fiscal year 2023 budget. Talofa and welcome to beautiful Samoa as our tour of Samoa continues. KVCK TV is here on an invitation from the Samoan government through its Samoa Tourism Authority to promote Samoa to one of its biggest market, American Samoa. So yesterday we left the Return to Paradise in Lefanga to catch the ferry for Savai.
For those who haven't been to Samoa, the boat trip to Savaii is only an hour. Yesterday's tour of Savaii started at the Afua'au waterfall in Palauli village. The Afua'au waterfall, also known as Olemoe Falls, is a spectacular waterfall in the southeastern of Savaii that plunges from the rainforest deep into a freshwater swimming pool. Access is on a dirt road which is maintained by the village. Entry fee of 10 tala per person are collected at the Samoan Fale, about 650 meters from the main road, and visitors are encouraged to park their cars there and enjoy a 10-minute walk to the pool and waterfall. The pool is very deep, but it gets very shallow towards the outer rim. The fall eventually flows into 3 other smaller separate falls, offering a truly The fall eventually flows into 3 other smaller separate falls, offering a truly enchanting experience for visitors. There is strictly no alcohol allowed at the pool area, and the site is closed on Sundays. There is a bathroom block about 80 meters away from the fall. Like most sites in Samoa, there are no lifeguards on duty, and visitors are advised to take extra precaution when swimming. This is also an ideal spot for a stopover for visitors taking a tour of the island. Next on our tour was the Tanga blowholes, known locally as the Alofa'anga blowholes. As you can see from our footage, when water breaks against the seaward end of one of the Tanga tunnels, it rushes into the tube, erupting through the hole above ground in a water spout that may be as high as 20 meters, but is often much higher. The accompanying water pressure also causes a loud puffing sound. Most of the land in Samoa is under customary ownership, in which land is owned by communities and administered under their jurisdiction. For this reason, the entrance to the blowholes is through the Tanga village, and visitors pay a small fee of 5 tala per person to visit this natural wonder. Our tour of the beautiful islands of Savaii yesterday ended in the village of Falealupo. Falealupo has been described as the last village in the world to see the sunset of each day, but this has now changed as the government has moved the international dateline east of the country. Families have moved inland for the convenience of living by the main road near public transport, as well as the extensive damage to the coastal village from cyclones in the early 1990s, which left behind old church ruins along the coast. There are rock pools, caves, and sandy beaches in the area. Falealupo has small shops and facilities for Western Union money transfer, while there are also beach fale accommodation and a shop in Falealupo. The American Samoa Department of Education is set to receive more than $4 million for American Samoa's Head Start program, a program grant from the United States Department of Health and Human Services. The significant funding for Head Start is a discretionary grant distributed through the administration for children and families. These continuation funds help the American Samoa Department of Education administer programs for early childhood education, assisting low-income children and families. According to DOE Director Talawenga Dr. Samasonia Saile, the program is designed to help children begin their school years well and have the necessary learning momentum early. Congress established Head Start and appropriates funds annually for the program to help children succeed in school and in life, focused on children under 5 years old and their early reading and math skills. One of Samoa's very own son, 24-year-old Chester Leoso, was among the 147 selected from the 5,000 participants who applied for the NASA program this year. He is from the villages of Alofa'au and Leone, but he spent most of his years in Hawaii, where he was admitted in the NASA's program. He majors in information computer science and is a big fan of technology. During an interview today with Kvzktv, he talked about his journey back home and his acceptance to enroll in the NASA Community College Aerospace Scholarship Program. Leoso expressed how he felt as the only participant selected in Hawaii nationwide. That blew my mind. It was kind of really, I thought it was a lie at first, you know? And when I got to look at it, I was like, wow, it's amazing. And yeah, I kind of was blown away, and I was super happy and super surreal. You know? He also mentioned how he was introduced to computer and took in technology by one of his school friends, Taylor Fernandez. I give a lot of credit to a good friend of mine, Taylor Fernandez. When I was in high school, the first thing we did was, well, in high school I didn't know what I wanted to do.
right? You know, and so I would do whatever, yeah. And then the one day he was like, hey, Taylor was like, you want to work on a computer with me and help me out? Next thing you know, we fixed this laptop and we give it back to his neighbor, and I just fell in love with technology after that. It was just amazing, you know? Leoso continued with his inspiration in life and his number one motivator, the one person in his life that kept him going. Like every family, my mom, right, was one of the biggest reasons why my journey even started. From Samoa to Hawaii, and she's always been there, you know, she's been my rock, and she continues to be one of the greatest supporters of my life. And honestly, without her, there is no Chester, there is no this, there was none of that. And so she is the biggest part of my journey, and I give a lot of credit to her. Leoso encourages the rising generation to continue education and never let anything hold you back from reaching goals. Education is freedom, and with it, it gives you so much more doors. I will tell you that the biggest thing is that you're going to be scared, and that's okay. It's a big thing. It's a big hurdle. It's something new to you, but that's great, you know? I think that's what it is. Don't be afraid, and it's okay to be afraid, but go out there, try something, do it, and whatever you want to do, don't stop believing in it. But to get there, you need to be educated. You need to have education. You need to be able to know the difference of a lot of things, because if you don't, then, you know, you'll be left behind. And that's not what we want. But above all, above anything else, believe in yourself. Never give up on yourself. You're the number one villain and the number one hero in your own story. And I think no matter what, you know, that's the most important thing that you need to take care of, is yourself. Invest in yourself. Be there for yourself. And then you can be able to provide for others. As Leoso said, you're the number one villain and hero in your own story. Invest in yourself, believe in yourself, help yourself first before you help anyone else. A new ECE office has opened at Nima Street in Lions Park. The ceremony to open the new building started with a short invocation service led by Reverend Tafaila Matangi Wasau of CCCAS in Waitongi for invocation. The Honorable Governor Lemanu Palepoisialanga Maunga delivered the keynote address. In his speech, the governor spoke extensively about his administration to build infrastructure like this for the territory, so the Department of Education will continue to deliver its promise to provide quality service for American Samoa and his people. Governor Lemanu congratulated the department and its director for always putting the interest of the locals first. He also thanked Nana's company who won the bid to construct this new building. Lemanu said the children of American Samoa deserve all the great things in the world, and it is important that they start learning here in a safe and new building. The director of DOE Talawenga, Dr. Samasonia Saili, also spoke to thank the governor for his foresight as they strive to provide quality education for the children of American Samoa. And finally, in our news from the Pacific, the Fijian government says COVID-19 has crippled Pacific Law Enforcement Agency efforts to effectively respond to transnational crimes. Speaking at the first ever Pacific Regional Law Enforcement Conference being held in Nadi this week, Fiji's acting Defense Minister John Usamate said the pandemic has resulted in increased unemployment, a high cost of living, and a lack of health resources. Usamate said the challenges brought about by COVID-19 have become push factors for Pacific Islands to join the multi-billion-dollar criminal networks. What is also unfortunate is what whistle there might be foreign masterminds involved. It is our own people who are directly involved in the illicit movement of drugs and narcotics on our streets, in our schools, and in our communities. It is our own people that are directly involved in the sketchy recruitment of our nationals to false hopes of greener pastures overseas and vice versa. American Samoa, this is a look at your weather forecast. Tonight will be windy, cloudy, numerous showers, lows around 77,
East winds 25 to 35 miles per hour with higher gusts and showers. Thursday and Thursday night will be breezy, cloudy, widespread showers, highs around 84, lows around 75. East winds 20 to 30 miles per hour with higher gusts. Looking at Friday will be mostly cloudy, numerous showers, highs around 86, northeast winds 15 to 20 miles per hour. Saturday through Tuesday is mostly cloudy, numerous showers, highs around 87, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather for American Samoa.